ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது வந்து எங்களோட ஃப்ளாரிடா ட்ரிப்போட vlog தான். நான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் vlog இதுக்கு முன்னாடி பண்ணினதில்லை. ஜஸ்ட் மினி vlog இல்லைன்னா குக்கிங் அந்த மாதிரி தான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு. நாங்கள் வந்திருக்கிற டெஸ்டினேஷன் வந்து கீ வெஸ்ட் ஃப்ளாரிடானால அது ஒரு பீச் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஏர்போர்ட். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதில்லை. ஏன்னா ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்து லேண்டிங்கில் இருந்தே வந்து கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை எடுத்தோம். இந்த வீடியோ வந்து அக்ஷரா தான் ரெக்கார்ட் பண்ணால் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டா அவள். ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கீ வெஸ்ட் ஃப்ளாரிடாவில் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணுவீங்க. Please move forward. ஸோ லேண்ட் ஆனதையும் நாங்கள் சீக்கிரம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தால் அங்கே ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து சீஷோர் தெரியும். அண்ட் டாக்ஸி வந்து அங்கே அந்த பீச் ரோட்லேயே தான் வந்து நிற்கும். அங்கே டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து ரூமுக்கு போய் செக்இன் பண்ணிட்டோம். Hot here, huh? Yeah. நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த பிளேஸ் பேர் வந்து பீச் சைட் ரிசார்ட். அண்ட் அங்கே வந்து 1 பெட்ரூம் இல்லை 2 பெட்ரூம் இல்லை 3 பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இருந்தது 1 பெட்ரூம் ஸ்வீட் தான். செக்இன் ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக முடிஞ்சது. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எல்லாமே சீக்கிரமாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் அந்த லவுஞ்ச் ஏரியாவில் சில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அப்படியே ரூமில் போய் லக்கேஜஸ்லாம் எடுத்து செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் எங்கள் ஸ்வீட். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரானதையும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு பவுடர் ரூம் இருக்கும். அப்புறம் உள்ள ஃபர்தராக போனோம்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டைனிங் ஏரியா இருக்கும். ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன கிச்சன். And then I'm gonna give them. Okay, guys. So here is the living room with the couches and the chair and then like a desk with a TV. And then outside we have a big balcony. Watch your step. It's a nice and big. You get a nice view Okay. with some chairs. And if you look close enough, you can see the beach. Yeah. அந்த சைடு இருக்குது பீச்சு. ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் தெரியுது இங்கேருந்து. ஸோ அதான் பீச். கிளியர் வியூ தெரியல இங்கே ரூம்லேருந்து, பட் இட்ஸ் வாக்கபிள். இட்ஸ் குட். ஸோ நைஸ் அண்ட் பிக் பால்கனி. சூப்பராக இருக்குது. நாட் yet. And this is the bedroom. The bedroom with a king-size bed up there, 2 chairs, a lamp, a little desk, 2 nightstands,
they have this. 2 sinks, 2 cabinets, a bath, a Nice shower. toilet, and a shower. Here's the toilet, and behind the door, you're gonna see the shower, which I wasn't expecting. I thought it'd be like a shower with the. ஸோ இதுதான் எங்களோட ரூம் டூர். இங்கே நாங்கள் இப்போ இங்கே தான் ஒரு 4 days அப்படி ஸ்டே பண்ண போகிறோம். 4 nights and 5 days. Okay, so as soon as we came in the room, we started organizing all of our clothes from our suitcase into the cabinets in that chest. மோஸ்ட்லி கீ வெஸ்ட்டுக்கு வரவங்க வந்து மயாமி வந்துட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி கீ வெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு போவாங்க. அதுவே ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா டவுன் டவுன் கீ வெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பனிங்காக இருக்கும். அந்த டவுன் வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு லேட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த தடவை நாங்கள் டைரெக்டாக கீ வெஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So right after we checked in, we went to the beach to check it out. It was pretty nice. The sand was soft, except you couldn't go too far in the water. But it was still nice. There was a lot of fish, small fish around me swimming, which was fun. ஆக்சுவலி நாங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பீச்செல்லாம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்விம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் போனோம். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய பிளேசஸில் நீங்கள் வந்து ரூஸ்டர்ஸ் ஹென்னெல்லாம் பார்க்கலாம். அது நடந்துகிட்ருக்கோம் அங்கே இங்கே. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கீ வெஸ்ட்டில். This is the afternoon class. இதெல்லாம் அந்த ஃபேக் இதில் ஃப்ரூட்லாம் வராது. தேங்காய் ஸோ நைட் டின்னருக்கு நாங்கள் வந்து டவுன் டவுன் கீ வெஸ்ட் போக முடியல. ஏன்னா ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் முடிச்சுட்டு வரப்போ. ஸோ பீச் ரிசார்ட் அவங்களோட லான்ச் ஏரியாலே வந்து ஒரு லாபி ஏரியாலே ஒரு ஃபேன்சி ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று அவங்களோடதே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து டேவர்ன் அண்ட் டவுன். ஸோ அங்கே தான் நாங்கள் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டோம். அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு. பட் அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. எங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ மியூசிக்கோட ஃபுட்டும் என்ஜாய் பண்ணோம். That table. Thank you. Thank you. Gracias. I don't know like that. Yeah. Broccoli வந்து cheeseல bake பண்ணி. I was my face in that. Potato powder. My face in the video. இங்கே பார்த்தியா அதுதான் பெரியது. That was actually good. Key lime bar. It's a key lime bar Fancy with the butter. Key lime pie. It's an ice cream. Oh, I didn't even see this. Actually, don't eat off the top because Candied lime. we need it. Candied lime வந்து கார்னிஷ் பண்ண யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த டெசர்ட்டில் அது சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த டெக்ஸ்சர் அண்ட் டேஸ்ட் எல்லாமே. ஸோ இப்படி தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே முடிஞ்சுது. வித் அ நைஸ் நோட் நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல டின்னர் வித் மியூசிக் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரூமுக்கு போயிட்டோம். ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே.
மிச்சம் அதர் டேயோட வீடியோஸ்லாம் நான் அப்புறமா போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.